listen to summary of the story. The king saw a bearded man running out of the wood. He was bleeding. He had a wound in his stomach. The king and the hermit attended to him. The king washed the wound and bandaged it with his handkerchief and with the towel the hermit had. But it was bleeding. The king tried to stop the flow of the blood by rebandaging the wound. When the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. By that time it was night. They carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The king was very tired and he slept on the floor. When he woke up the next morning, the bearded man asked forgiveness to the king. The king was surprised. The bearded man revealed that he was his enemy and he had come to kill and take revenge on him as he exhausted his brother and seized his property. When he came out from his amaze to find him, the gods identified and wounded him. He had come to kill him, but the king saved his life, so he asked for forgiveness and promised to be his servant. They became friendly. The king promised to restore his property. When the wounded man took leave, the king asked the answer for his questions. The hermit replied that he was answered. The king was surprised. The hermit replied that if the king had not helped him and returned to the place, he would have been killed by that man. So, the important time was digging the beds. The most important person was the hermit, and the most important business was help him. When the wounded man approached them, the king attended to him. This was the important time. The most important person was the wounded man, and the most important business was nursing him. The hermit explained that the present time is very important and the person who is there with him at that time very important, and the most important after is to do good, for which God has sent us to visit us to this world. வந்து அந்த தாடி வளர்த்த மனுஷன் வந்து அந்த காட்டிலிருந்து விரைந்து அந்த குடிசையை நோக்கி ஓடி வரும் பொழுது அவனுடைய வயிற்றில் வந்து ஒரு காயங்கள் ஏற்பட்டுருந்துச்சு. அந்த காயத்தை பார்த்தவுடன் அரசனும் அந்த துறவியும் சேர்ந்து அவனுக்கு காயங்களை கட்டி அவனை அந்த வயிற்றிலிருந்து வடிந்து கொண்டு அந்த ரத்தத்தை எப்படியாவது வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லி மிகுந்த முயற்சிகள் செஞ்சு அதிக மெடிசினை பயன்படுத்தி அதிக நேரத்திற்கு பிறகு அந்த வருகின்ற பிளட்டை வந்து அவங்கள வந்து ஸ்டாப் பண்ணாங்க. இதற்கிடையில் அந்த மனிதன் வந்து மயக்கமடைந்த காரணத்தினால அவனுக்கு ஏதோ குடிக்க கொடுத்து இரவு சாப்பாடும் கொடுத்து அவன் குடிசையிலேயே தங்கி படுத்து கொண்டனர். அவனை கவனித்த 2 பேரும் அரசனும் துறவியும் அன்று இரவு அரசன் அந்த குடிசைக்குள்ளேயே 3 பேருமாக அமர்ந்து நன்றாக நித்திரை செய்து கொண்டார்கள். காலையில் எழுந்தவுடனே அந்த தாடி வெளுத்த மனுஷன் வந்து அரசனிடம் வந்து மன்னிப்பு கேட்டார். உன்னை கொல்வதற்காக நான் வந்ததாகவும் அரசனுடைய தம்பியின் பிடித்த அரசனை எடுத்துக்கொண்டதாகவும் நினைத்து வந்து நான் வந்தேன். ஆனால் வந்த மனுஷன் வந்து அரசன் அந்த தாடி வெளுத்த மனுஷனை வந்து காப்பாற்றியதை குறித்து அவன் மிகவும் வந்து அவனிடத்தில் வந்து மன்னிப்பு கேட்டு இருவரும் நண்பராகிறார்கள். இந்த காயப்பட்ட மனிதன் வந்து இப்பொழுது வந்து கிளம்பினான். அரசன் தன்னுடைய கேள்விக்கு துறவியுடன் விடை கேட்டான். துறவி அதற்கு பதில் சொல்லப்பட்டது என்று கூறினார். அரசன் வந்து ஆச்சரியம் அடைந்தான். அரசன் காயப்பட்ட மனிதனுக்கு உதவி செய்திருக்காவிட்டால் அவன் கொல்லப்பட்டிருப்பான் என்றும், அதனால் ஒரு வேலையை செய்வதற்கு முக்கியமான நேரம் என்பது அவன் துறவிக்கு செய்ய மண் தோண்டியதே ஆகும். முக்கியமான மனிதன் இதில் யாருன்னா அந்த துறவி தான். ஒரு முக்கியமான வேலையை காயப்பட்ட மனிதனுக்கு உதவியது தான் என்று கூறினான். அதனால் ஒரு முக்கியமான நேரம் யார் அப்பொழுது உடன் இருக்கிறார்களோ அவர்களே முக்கியமானவர் என்றும், அப்பொழுது செய்யப்பட்ட வேலையே முக்கியமான வேலை என்றும் கூறினார். Thank you, students. Learn your meanings, questions and paragraphs.